To jama'a sannunmu da dawowa har wa yau dai muna kan tsarin safiya inda walhaka dai za mu kawo muku al'amarin siyasa kenan da ya shafi labaran da ya shafi kasanmu Ghana. Kamar da muka saba kowane rana haka muna kawo muku segment na batun politics din da za mu duba mu sassata mu duba issues na mu interrogating su yanda ya kamata. Later kuma insha Allah mun bude phone lines na kuma ku kawo tofan bakin ku ko ra'ayin ku dai batun issues da za mu discuss. Sunana Jama Muhammad Ibrahim inda ni da baki na reps from the NDC da MPP za mu duba dai mu tattauna kan issues nan da ya shafi kasanmu kamar da muka saba. On my immediate left today ba kuwa ne kuma ba ko ba ne, ina min second time ta kenan da ta zo. Na da Hajiya Zuwairatu Muhammad Bello kana muka san last week tana nan ga ta kawo ra'ayinta dai batun issues da muka duba. Ita ne former communication officer na Ayawa su East kenan unguwar Nima kenan, Hajiya Zuwairatu Muhammad Bello kenan. Sannan kuma ita ne deputy women's organizer na Ayawa su East kenan, kuma tana cikin member of the communication team na MPP nationwide. Isa Hajiya Zuwairatu shi wuce sanda zuwa kuma for the second time. Sanuka dai my brother. An tashi lafiya. Alhamdulillah. Ya Ayawa su East kuma. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamin da zo ki gaisuwanki da sauran bari kuma introduce another guest mu shine Idris Nazir dai Idris da muka san shi da Nima Boy, shi ma shine director of research na Ayawa su East na NDC. Sai mutum Idris sanda zuwa. Sanuka dai. An tashi lafiya. Lafiya lau. Ban san coincidence ba ku duka dai kun fito Ayawa su East. Ya politics in Ayawa su East dai kamin dai kai gaisuwanka MPP NDC na. Wai Nima tumbin giwa ne. Ka gane maganin nan. Nima ya kumci kowane kamar uwan kowane zango kenan. Ka da sanin magana yasa is not from far-fetched, at least mu muka fito from the same constituency, because Nima yana represent is the face of Zongo in Ghana. So wani gaisuwa kuma za ka before mu na farko dai dan gaida chairman Olabo da William, Allah ya kiyaye shi. Sannan kuma ina gaida former president mu John Dramani Mahama da mataimakin shi Nana Jane da mutane a Yawa so East duka baki da na muku gaisuwa. Sannan ku da waraka, ni ne naku Nima Boy. Sai Allah ba mu sadar mu. Aje kira da wani gaisuwa kuma da zaki yi bai kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na sadda gaisuwa zuwa ga dukkan musulmai baki daya, duk duniya baki daya. Na rokan Allah ya dibiya musulunci bisa kafirci, ya ɗaukaka musulunci bisa kafirci, kuma duk abinda musulmi ya sa gaba yake yin Allah ya sa ya ci gaba cikin. Sannan kuma ina sadda gaisuwa zuwa ga His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, the next to lead inshallah 2025 President of Ghana. Sa'annan kuma my constituency chairman Isa Tiaminu, my boss Richard Ahiagba, da dukkan MPP da ke Ayawa so East. So kin ga very interesting. Richard Ahiagba shi ne director of communication. Ya take over from Yawa Benasamu. Okay. Na ga wasu sakiya da yawa ya zo cikin duka cikin restructuring of the party, break the 8 kenan. Exactly. Wow. Sa mun duba dai gaba abinda shi ma zai yi from Danko Institute ko kamar kana na fadi za mu duba da issues da ya shafi make headlines dai during the court. Muna so mu duba batu mun san dai President Mahama ya yi wani magana dai concerning the judges, Supreme Court judges, judiciary mu dai in a nutshell ya yi kamar imaging sunan somehow it is deteriorating the abubuwa. We need a new even chief justice to maybe credibility in judicial system da abubuwa. Isa wannan issue nake so mu duba for now dai kamin mu duba subsequent ones. Da menene ra'ayinki batun President Mahama ya taba batun kinsa ana unanimous FC da kowane time aka je court, whether Supreme Court ne she decisions na is unanimous in favor of maybe other parties and the sauransu. Isa ya taka kan wannan. Yana bari ya create one image ko ya bari image in judiciary nan ko Supreme Court ne ya deteriorate, ya kawo wasu matsaloli. Wani abu ne ra'ayinki kan batun maganar da former president yana gwada ma we need a new chief justice to remedy some of these issues. To
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Former President Mahama ya taba zama shugaban kasanga. Kuma Ghana muna da abin da ake ce ma statesmanship. Kamar mutum ya zamo wani position da karikan da ke da daraja. Wannan darajar nan ya zamo tare da kai kowane lokaci. Isa ya kamata irin maganganun da ke fitowa bakinka ko irin yanayin da za ka yi da harakokinka duka ya zama na abin da zai kawo kwanciyar hankali ne, zai kawo zaman lafiya kuma zai kawo ci gaban gari ne. Amma shi former president Mahama abin ne ban sani ba ko defeating da aka defeating shi nan ya taba shi sosai da ya bari like excuse me to say desperation level shi ya je high. Kowane lokaci in ya bude bakin shi ya magana shi ya zama wani abin da ya kamata zai kawo wani fitina. Judicial system kowane gari shine a ce wai kaman gimshikin kwanciyar hankalin garin. It is the pillar of the peace of the country. Ka gane? In kuma muka zo muka ce wai kaman za mu kaskantar da su, za mu bari yadda da mutane ke da shi, domin that's the last resort. In mutum ya maka wani abu ko wani abu ya same ka, na za ka je? Ba police station da ka je a kai court, aka kai court kuma wa zai ci? Ba jaji zai ci ba. To in kuma muka sa cikin mutane a zukatan mutane kamar jajisin da ke wurin nan ba su adalci, ba wani yaddan da ya kamata mu yadda da su, then we are pushing the people to take the ya sunan shi kenan matter in their hands. Kaman in I mean ko an bace ni ko I mean wani abu ya kamata in rama ne domin ko na je da shi court ma bai da amfani saboda jajisin da ke wurin ba su da gaskiya. Former president John Dramani Mahama lokacin da yake president akwai court issues da at that time government with other institutions ko with other opposition parties da suka jenda at that time nan government in wannan lokacin nan suka win cases su. Is it telling us that there was some kind of imaginations ko there was some kind of influence from the presidency ko wani abin da yake gwada wanga? It's a need abin da zan ce ne His Excellency ya tone down kan batun shanin su ne ya sunan shi fa. Kagan muna da ya sunan shi government muna da executive, judiciary and then the wangan. It's they are parts suna part of the peace of the country. It's an in president he has been consistent kan the attacks on the press on the judiciary. Attack consent series. Oh, it is an attack because if it is consent, make your consents clear, but don't malign them, don't undermine them, because abu wende ke fadi one it is maligning. Began kaman judge ma ya sunan shi after ache mai kaman ba. He should tone down because kaini kata zama president in garinga, kata ba zama vice president in garinga and the judicial system nan haka nan lokacin ka an je courts with the judicial mu duka mun ga abin da ya habku daga courts with Dr. Mahmoud Bawumia, the case in shi da su menene and all that went on. The hearing verdict in the EFTO on your favor 2013 kenan ya favor NDC and John Mahama. Statesmanship Nana Ado Dankwa Akufo-Addo shi kawo sauki ko menene don da EFTO ya zace wai kaman yes court sun ba da decisions bai yadda da decisions ba amma ya amince kaman abinda suka yi nan shi daidai shi ya kawo zaman lafiya ya zo. Sannan kuma NDC kuma suka zo suka je court da case su 2016 ko 2017 ne 2020 elections singa she su kuma mun gan court abinda ya conspire cikin court nan da kan da results nan ya zo. If to ga da shi his statesmanship
abin da ya gwada they call Nanado ya congratulating shi kaman kada Nanado yayi the previous time number post change doesn't augur well for peace. I'm not surprised kuma ni gaskiya bai zama min wani abun da ya zama na sabo da na ji da na ji kaman ba consensus ga ma musan ake kiran shi kan da fama ya taba fadi wani abu aka in line kaman so dewa the judges na suna take also decision in favor of kaman government ko dai wani favor in certain direction dai yana kawo damuwa in the minds of mutane shi ka kawo mutane ke ce komi dai unanimous komi unanimous ba ga maybe maganan kan da pan nan kuma shi ma yana kare president kuma ya kara in any ya sunan shi in any statement there is a premise. What was the premise and what was the premise of this conversation? Kan duba maganan ganda muke yin ga communication kai ka fadi wani abu at that moment na ka fadi abin nan situation da ke kan contest nan da premise da ibar ka fadi abin nan da maybe ni kuma premise na don zo fadi na ya bar na wai zama wrong na ka zama right. That's communication ko ba ka ba. It is the premise. It's Anida Abin zan ce ma is His Excellency former president Kamamba he should show statesmanship. Ya cire wannan bitterness nan cikin zuciyar shi. Ya zama vice president, ya zama acting president, ya zama president. An zo an lashe shi lokacin shi ya wuce wani ya zo insha Allah Dr. Mahmud Bamiyo kuma dai zo ya continue. Isa mu hankuri. Isa ya kiki da kika ga image judiciary. Ni dai image judiciary nan it is a human institution. Isa ba su tab zama 100%. Duk abinda ba Allah bane. Allah shine 100. Amma duk abinda ya zama no Allah ya halitta duka bai cika 10 ba ko ba haka ake cewa. Isa haka nan ne su kuma da ba su cika 10 ba. Amma duk da wannan we should criticize with caution. Ba wai kaman kowane lokaci yayi muna kansu bane ai ba su da gaskiya wadanga dai ba kare kuma sun na kuma nona mu je wurin su don gobe ga Allah ya kiyaye wani abai samu John Mamma ya je police station court dai ya je court kuma su wala su zauna kai su ci magana the same judges. So if the same people that we are making them look like liars, making them look like criminals, making them look like waɗanda ba su da gaskiya she kuma wurin su kuma na kuma za mu je so mu je mu nemi maybe gaskiya ni tuni wannan kan ba the president duba politician ni magana da yake yin yanzu nan magana nan da yana akwai tattali abin da yake yi shine tattalin nan shine and in 2 years time an je elections ko ba ka ba da AJ court ya lose court case shi me fadi next election dai zama me do or die ko do or die yace ne wai in ayi a mutu kenan za a mutu aka kace a mutu yasa duka cikin premise nan kenan setting the pace like psyching the people kama okay judiciary ba su da gaskiya shi da kanshi cikin shi ya san kaman Ghanaians sun reject shi domin in the history of Ghana ba ta lashe sitting president kamar kana ka lashe John Mahama ba ko kariya ne ce lashe kuma ya lose election wannan lose shi na in the history of Ghana tun lokacin da muka je democracy ba sitting president ne ta lose election to that magnitude kamar kan da John Mahama ya lose na isa shi da kanshi ya san kamar he has been rejected kuma yanzu kuma NDC su ba su da kowa she knows da shi na za su kawo is to build in the minds of the people working psychologically hankalin mutane nan kaman judiciary ba su da gaskiya so in kuma yazo kuma domin ya lose ne domin in yazo ga mu da Dr. Mahmud Bawumia zai lose election 2020 finally the last one finally is the judiciary beyond reproach, are they above criticism? That's why I said they are human institutions. They are not 100%, but you have to be cautious. You have to be cautious in criticizing the judicial system, because that is the system you have. That is the last avatar of any issue. If you are demonizing
it ya raka kuma ka koma wurin na kuma ka samu yadda ciki kamar sun ya su yi maka abin da zai maybe yayi magana ka sun sit up sun create one impression kuma da ke. This is not the first time that after the elections petition NDC John Mama yayi magana kan judicial system nan da su menene da John Mama ke kan sarauta as president, he saw nothing about the judicial system. Komi da suka yi duka daidai ne because it is in his favor. Na komo back to Kibarin Jik Marayin yake kiran shi Nazir Idris ke na director of research na Ayawa su is NDC. Gaji dai magana ko panelist ka mun ji magana da president ya fadi former president dented image of the judiciary where kowane decision so they were especially what unanimous decisions in one wasu ma sun yi shi unanimous FC da sauransu dai ya ka gan batun especially minority NDC ma da judiciary current ba gan kamar maybe ana over criticize judiciary nan kamar kada ta fiti is the only institution that if you hold shi in high esteem we should be very sacred though they are not above criticism coming for them. We should be careful with what we say. Could they have been the president for the legitimate concern in the film Duba? Already Mun Sanje judiciary and the Anasi was investigations, Mungani Kandabu corruption that came within the Sauran Sukuma. Amade Yakagan Yaefi that President Mohammed Magan and the I should daily guide my way Mahama attacks judges again. Is it an attack or just genuine concern in them? No, not ina interesting sister na tazamna na farko representing MPP ama she's even going the contrary to the ethics in the general secretary so yasa ban san ko ta wata ba o me campaign nan gane ko she's coming to defend their party but notwithstanding no Abakari Nkasa is contrary to what their party standard has said. If she's representing the party they come to say na getara mishi na santaji JG as well. I know next time she will not be coming here. But notwithstanding, Kagan, Abinde sir, we have the rights. Gamang, we magana kang Shannon judiciary. Constitution where power resides in the people. It means that power getting the duka. Yana resides kimutani nanu need a kai because we are the people who represent the country. But it is vested in the constitution. The act of vest one power na about constitution. She constitution na ba one that has to interpret it. Batun constitution na kagana magana soon the judiciary. Amagam ba magana dewa da bai kamata magana dewa kan shanin judiciary gaba. Amanda zo aduba na farko ya kamata zama cause of worry mu. Appointment in judiciary. Why appoint current chief justice? That's the first question that I can come back and they're based on ruling they kebarwa. When we have perceived assassination ganga, perceive abin de kefarwa. That is what the people think about. Kagana magana nan. Cikin magana ke zuwa kai kan batun kandapa ba mutumin NDC bane kuma civil societies they wasu yi magana kan batun yana ruling wanganga Supreme Court yake. Yanzu aka ganga akwai case batun parliamentary Asimnof da Techima Saf tambe kanka batun Asimnof ya ka rulings batun Techima Saf har yanzu me shi na zuwa court ko bai zuwa court some process so sai kaga ba inde ba kare ba taba yin parliamentary case a kare ba kare cin parliamentary case ba sha bar me shi zamna was case na ba taba yi ba bai taba faruwa Ghana ba amma mun samu wani su judiciary da even some of their rulings suna rule against their own rulings ka gane maganar nan isa it is the responsibility of me the mutane well-meaning Ghanaians sai kamata mu yi magana against posture chief justice kuma yanzu an ganga ba abin da fadi we are Nana is parking the Supreme Court and judiciary kariye ne ko gaskiya ne wani ya ce everything is governed by the constitution. In our flout constitutional. We have parking. I can say parking of judiciary. Come on, sure. Come on, can fill up all the wangdang the judicial system. So mutaninka. Yenda isu appoint esunda ruling. They rule in the favor in your favor. Yes, you need to Kuma da mutanda ke parking. Mutanda ke parking. Constitutional, one from constitutional provision. Could they make but one appointment. Come on, last time the Nazonamaka instant come on. Somebody who has even contested
on the ticket of MPP is being appointed to serve in the judiciary. Kagane maganan nan. Somebody who has even contested. Kagane. Yes. No, Kagane da kai wana ba. Because soon as Zamaka issues they affect Kowa. She said that point you try as much as you can to appoint people who are independent minded. Amanka appoint mutaninda is somebody come tunda masuna da affiliation, their political affiliation and lineage is open. Yeah, but it create room. Yenda India meshima ruling ma. She come me. The ruling will be contested or will be doubted by other opposing people now. Gaskiya kaman Techiman Saf case nam ba kare ci ba ma an hana wangazua an use judicial system na an hana wangazua parliament. Gaskiya ko kariya ni. Gaskiya kuma kaman ba kare ba rule ba, the people has to have representation. Gaskiya ko ba kariya ni. Ba taba yin cikin garin ga ce kaman ba kare cin case ba. A bari parliamentary candidate ne zamna. Kuma yanzu aka muna da parliamentary cases da ake nan ba at least not more than 2. And they are coming to court. Kuma zuwa court. Suna zuwa. Jogata kan gana shi akwai Techiman Saf akwai issues nan. Amma asa now da muke nan ganga an hana Techiman Saf saboda me parochial interest in wani individual. Na asin nan niko. Na asin north. Asin north yanzu ka hana shi zuwa. Amma case nan ba kare cin case nan ba. Amma Techiman wanganga Saf. Case nan a yanzu aka yana cikin court ko ba kare ba ana cikin zuwa court. Kagane magana. She said, why is it that you use different rules for different people? Why is it that she cannot Techiman North na South na ba bari bar zuwa parliament? Wani ya ce cases na kowane cikin da merit shi ba is not about black and white issue na za ce wanga 1+1. Kowane cikin da merit amma the merit shi nan ba taba ruling ba taba abin ruling a bari Techiman ba taba yi ba wo. Because yanzu aka what about nka ka do abikagan watin ba if you want to when you want to do justice you have to do it justly fairly. Yenda it can affect money. Yes, what damage will it cost? For people, the people of Techiman Saf not having representation in parliament. About representation in parliament. The indesuna the money taking parliament in that can say I take law on their part. What damage will it cost? The same thing that no should not happen that Techiman Saf and none. But she no bani. Bazu a case, bazu a court can one issue now. Bazu a court can one issue now. How do you have go be? Duba akwai ayo aso west wagon ganga no anto someone in case I think it's 1992 or something. There was a case like that. Is it 1996 or something? And JK court the person has to be represented har aka kai ruling now. Kagane magana now. Inde kazo ka rule ka in favor of your own ruling. 2016 2013 Supreme Court wongan cool ruling. Supreme Court rule come make Supreme Court form one it becomes a law. Kagane magana na. Supreme Court they want to rule it become a law under that big in subsequent rulings. Kagane magana. Say ko ruling then you come and rule against your own ruling. Kai do ma ayen zo kakana maybe na zo sabon ilimi na yazuwa ana change ai maka batun merit issue na wani ya ce kaman kana tace maybe 2013 abin ya favor ku batun election da aka je wannan ba NDC bai complain ba yanzu da ake opposition ake complain ba gan wanga yayi affect NDC in case NDC ya kuma back to power maganganun da maybe president ya kuma back to a hunting shi wannan time ya side da judiciary wasu na gan maybe saboda yana opposition ne yasa the issue is that inshallah ba mu kawai muke magana ba even the lawyers within MPP are talking come on issues contacting Supreme Court Chief Justice contacting Chief Justice wanganga yana magana suna magana ka gane maganar nan. If you don't have your ears to the people are talking against the conduct of the Chatuchika Tezo a cross examine. Kagan Akacha telecast Abu. Ana telecast because they want you to inform the people of what you are doing. The Chatuchika Tezo a cross examine Yasunan Tenganga. Was he allowed to cross examine her? Na electoral commission. Was he allowed to cross examine? Akachemishi Kagira Ntakabu the case and then come back Kafadiba. And they shot it from onset. No, because he doesn't have evidence. Why would she give him evidence? No, he cares. Okay, you don't let you talk when you start talk. Because I know you can ask my I can do it more. Can you understand Magana now? He doesn't have evidence. Am I cross examine? Is this his right to counter examine a Kawanganga?
When you say about law, the can understand no, the issue is that he was he promised that ndo aka bude case number cross and cover bariba buy one number no buy one number but one court ne sa ka ga magana anyi da kuka ce dey cross examine ta da bude case ne check man dey cross examine ta suka ce mata no he shouldn't be individual, like he shouldn't be ita da kanta ko waya yi amma ya gina aka bude case nan shayi da aka bude case nan suka ce that's close case aka ce ba ya da what happened kan kana abu you do it, people see and judge you. Why can't the John make out unanimous FC? She can't unanimous FC. Was it not Ghanaians who were saying it? Ghanaians who can also come. Yana abin ketafiya na. Yanzaka soon deny mutani opportunity. Aya reform electoral system na. They have denied Ghanaians. Don't nkazo aka court was examine chief electoral commission. The loopholes, the Supreme Court would advise that you should be able to do this next time, you should be able to do this next times. The issue is that Nana can continue parking the courts. Amanda, inshallah, after 7, we are going to cleansing the system for Ghanaians, not for ourselves. That clean system, and then I'm very sure. 2012, who appointed the Chief Justice then? Kufuor appointed Georgina Wood. Go back, Abani. Georgina Wood, did she sit on the panel? Because she wanted Komeza and panel more judges. She will have the opportunity to do. But the current Chief Justice have been the AKE and where he want to arrive. He was part of the Wanganga. Go back, Akaiba. But when you say kuna set dangerous precedent. You are not setting precedents. No, when you say ana set dangerous precedent, the next when the president comes take wanga push shima ya chile Supreme Court judges who also judges today wanga bagan mun kuma back to recycling of judges the sorons who shake wani masala bari a week in one institution of judiciary number inde wanga zai ce muka so judges ga mun cire su because ana perceiving with partisan lens aka wanga government nga kuma yazo ya ce mun cire wanga ba gan ya weekend wannan judiciary nan mu rika su kanda if mu rika su me mu ya mu criticize. It is the responsibility of Ghanaians to put in place those that they think will be fair and firm in their rulings. It is the responsibility of Ghanaians. In them to me MPP my as when I come the ruling of Supreme Court can rule and the judicial system can rule yana affect the national security of the states. Mutumi MPPO. One and another can share appointees. Yazo magana kanan. Then it means that ya kai yenne kamata. Aya cleanse the judicial system now. Brother cleanse the judicial system now. Ya one year faru nda shi court asan kaman na abuni na one politician must samura and rule fair and firm. Baba rule in favor of one particular political party or one political interest. Chesa, it is the responsibility of Ghanaians of which need a Kaimuna apart to talk against any conduct, any acts that seems to deny mutani justice in the judicial system. Because the only system that we have is the judiciary. Kumankaje mutu yeyan kama ana azua ana bari mbaga typical example. Batum na one. Mesa na mu are zuba courts. Mesa na one are zuba courts. Is it because yenada is aligned to one particular political interests? Mesa bash courts. Kagari magana na. Sasa it nde wona be faru. The one come is not interest in the interest of the Republic of Ghana. The Supreme Court is not above criticism. Sure. Nde ya take John Mahama ezo e magana. One criticizing. Nde ya take John Mahama ezo e magana. You put them on their toes. Okay. Nde ya take Kandapa ezo e magana. Ko randa Kandapa magana. Gabon Chief Justice the kashe magana na. Nde ya take this voice of conscience azo e magana. Ye bari Chief Justice kama the world is looking at him. Then ya kamata ayi magana na. Okay. Na gode kore. Aja kin ji shi dai batun ya kamata ayi magana. They are not above reproach. Na gan kin Jordan wasu no today. But briefly she mu duba. Akane ni ya bani mamaki because at least we should have you know an informed conversation. Do me Yachiwe Kaman Nanado is packing the courts. Come on, like
Nanado is going contrary to the constitution of the country. Constitution yaba ko one president but Nanado ni for president in later by one appointment ba kuma appointment na ba wa ana yin bane shekaran na kai ne ko ba ka nan ba shi asaki in wanga chief justice say retirement she government of the day ko president in da ke kan sarauta wannan lokaci she appoint new chief justice ko ba ka nan ba so if coincidentally Nanado ni president she lokaci ya kai chief justice retired so aka new chief justice saboda aka da shekara ya appoint wani ya ce maybe constitution ya bashi hanye ya ma ba komi constitution ya fi kai saboda komi constitution Ghana Africa yi ne komi constitution Ghana yes ka abuse wannan you can't why how can you if they think he has abused the constitution they should fight over it kinga duba at times when I was work courts just to test the waters to get something clear can understand you know it's like if you see that as long as we have like we have an even parliament go back and money it's easy you can do anything to impeach a president if you want to do so if they think the president is going contrary to the constitution they should impeach the president. They create one impression. They should just impeach the president. They should do the right thing. Yeah, been they say Ghanaians suka duba ke na suka ce bai kama no muna so parliament in Ghana MPP da NDC to samu the same number cikin parliament so su yi aiki su ba mu mutanen Ghana yasa in dai suka kama maybe abin da president na do dan kwa Akufo-Addo ke yin it's contrary to the constitution abin da samu ka kai sori nan kenan they should do something to remedy that sannan kuma wanga magana batun shani brother na magana batun shani ya sunan shi Nanado shi je kawo chief justice kuma Chikata na son ya interrogate ya interrogate ya sunanta electoral commissioner Jemensa baba shanya ba like seriously mu duka mun duba mun ga pedestrian ya sunan shi kenan fa irin base ya happen no irin kin irin ai wangan ne bayan nan irin wanga gadama base ake zama ke yin shi domin mu duka mun duba court ruling nan mun duba court proceedings nan kan da yaje it takes them like 2 weeks kan wannan issue ko ba kana mani ko kariya nake it takes them like 2 weeks kan wannan issue ku ne ko kawo case ku kuka ce wai kamar ai muku sata she wanda ya ce muku to na muku satan na ku kawo abinda na satan she ku ce a'a muna so wanda muka ce ta yi satan nan ita ta zo ta kawo abinda muka ce ta satan nan ta ba mu that is the case ko kada nake yi that was the case kaman the MPP mu muka je court mun kawo pink sheets Dr. Mahmoud Bawumia ya aiki kan pink sheets evidence by evidence yasa end of the results na man kashi mai agwada kan ne kuma one parity kawai ikawo difference cikin to kai ka zo court baka kawo evidence ba she wanda kake accused kana so machine ne zo baka evidence you want to interrogate the person that you get your evidence she so much ko come on no she won't do that if you bring your evidence that is when she will also bring her evidence that shows that abin da kai kake fadi wa kaman ya faru nan bai faru ba she ka ki kawo wa baka kawo pin sheet ko kwa ai guda ba a ce odin kyautar mu muka zauna muka bari zama makwalla market ya fara menene calculation shi da su menene da bai sauka kai ina sun kawo evidence the evidence is on the face of the pink sheet ko ba ka nan Dr. Mahmoud ba mu ya bar muka gane ba yasa da Ghanaians su duka were expecting kamar NDC su kawo wannan evidence da suke gwada wannan pink sheet su ko blue sheet ne ko menene da ke kawo so su kuma su yi su wanga amma kai baka kawo wannan ba ka zo kana accuse kare lastly batun da appointments din mun ga wasu da sun taba contest especially na who is mutumin da sunan shi da escape nan da shi ma yana cikin mutanen da aka appoint ba ga wannan kuma ya create kaman ka ne mutane sun duba shi from partisan ko ya make wani ruling ko judgment ma an duba shi because of his past na it's I feel account mutanen da maybe they are not tainted politically ko 2012 wane ne mwangana ba atububa ko atububa me MPP suka fadi a gare shi ba mu ce kuma ba mu so ya zauna saboda his relationship with John Mahama ba
ko ba mu ce haka nan ba but he was shi ya zauna kuma murka kuma Ghanaians kuma mun ga ruling da yazo da ruling da yazo na kufa da ja ko ne teku ya ce wai kaman saboda Atubiba diyan Atubiba shine secretary John Mahama isa case nan da aka yi na Atubiba bai yi shi ya bi kan daidai ba saboda zaman lafiya ya amince yace mu ci gaba domin ya san kaman me gaba da yawa yasa mun ga ba issue bane kuma wadanda kuma yake gudawa kaman ya taba contest kan ticketing MPP da su menene aka ya appointing shinga is his appointment illegal they qualify a kira shi to Supreme Court aka kira shi ko dai like saboda ya taba zama MPP sa ina kwana gidan na nado je ce mishi zo ka zama Supreme Court ba ka ake yin ba akwai lokacin da kowa ke kan da yake kira da bari ga maka inda ma John Mahama ne president lokacin shi wangangan da ya kai ne zama MPP ga beda ba abin da zai ya kira shi kawo shi domin that is the law it is the constitution ka understand na yasa mai magana batun shani wai batun shani parliamentary candidate MP na ne an makana mishi magana kaga about the premise na nayi magana cases biyun da yake magana kana is it not about rigging voting ba is about rigging ko she wannan shi wanda kace zauna nan muna mun cases shi ba cases shi is about ya sunan shi citizenship bane muna nan ga mun ga na Abu Sakande mun ga kana na Abu Sakande yaje ko baka ga ani Abu Sakande ba Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta kan da cases nan yaje it was within 6 months an ci wannan magana an kare amma mun ga how many years ke nake jan wannan magana nake zuwa isa duba in muka ce za mu yi magana a ta menene kowane magana da zai fadi na yin referencing shi lokacin da suke kan power suka yi is it like when kaman kana wani cycle ne kuna opposition kaman kana it is the system it is the constitution so if they want anything to change the constitution must be reviewed duka kenan abinda zai kawo change ne president bai appoint Supreme Court judges shi su je a sunan shi a change wannan constitution a karbi wannan karfin nan annun president shi wannan duka ya kama wannan power kuma yana gwada kamar yafi ya in it is his constitutional obligation it is an obligation ban saka da dan explain obligation cikin Hausa ba kamar wani abun da in ka haife ɗanka dole ne ka ciyar da yaro nan ka kai shi school ka kai shi makaranta ka duba shi aka kuma as president it is your obligation to satisfy the constitution ko ba aka nan ba isa it is his constitutional right da yi komi da ya zama unconstitutional kagan tana magana ita da kanta ta fito da issue a Sakande an bar shi ya zama gida before a kare case na ko an rule ya bar parliament when they finish the case. Was he asked to step aside kamar da suka yin ganga ko an bada an kare case nan ne because you allege you but I know about kare case nan balle I justify kamar he's not a citizen of Ghana as at the time he filed wangan shi ka gane kuma da issue a ce kamar mutum ya je retirement is not true in Supreme Court ya je injustice ya je retirement ba haka nan da kanono da haka wangan gaba there are processes that involve kuna zo appoint ne da haka nan ne da a lot of justice da suka je Supreme Court na da appoint haka na yi. Has he flouted any constitutional? Akwai conscience. That's why the constitution is not made for human being. The constitution ba wai kamar the constitution they govern mutum ba o. Mutum they govern constitution na. Ka gane maganar nan. That's why constitution is just a book. It's a living document. Shi sa kai da raka yi ne shi ka use wisdom ka in running the constitution. So shaka ce kamar sometimes you temper kagan I want to law ya ce kaza amma the in rule an ce kamar an tamper justice with mercy. So whether the law is not made for human being. Kagan magana the law na ba law na kamar ce kamar law na dole ne kamar ce it's an duba situation kake cikin sha duba a baka yana da law na raka rule wanganga. Sai sa in kamar an yi haka ne in dai kamar ka ce kamar wani bai faru na kashe dan da ba zuwa court ayi. Da aka zo na ka ce kamar you are guilty of murder not shi kenan amma an rule an zamna a duba case nan is as he merited a rule haka nan mutum judge number of judges da ke zuwa wanganga wasani
Nda ka ce da dia duba number of judges da ke zuwa retirement a ce da appoint gaba da ai dan da mun samu kaman one government can even 1,000 judges they wanganga do 8 day and day out mutane na zuwa retirement when it's as long as be flat constitution number the that's why mutane voice of conscience na nan yana wani sha ce mishi kaman no abin da kake ganga although is legally but a conscience be wanganga be being the dictate of the constitution. I've been a legally ne can appoint mutu amma the issue is that in kazo ye rule case ne rule one case na ka do ba ya rule na ni mutu me NDC na kanan kama ya rule against me dan ce ban ce ya cuce ni kuma the issue of atuguba menene nganga duka wannan duka bai taso ba MPP ka ce baka sun kunce ba ku so ya zo kai ba ku so shi ya zo ya zama kai wannan duka ba wani just a Roma banda so na da kanshi ma ya have to yi magana kan wannan but the issue is that case in Supreme Court 2020 now, is it illegal for him to cross-examine her? Is it illegal? But I Mr. Kama, ndaga bude case in now, ambere cross-examine ta ba fadi ba. Then for the ambuche kama ambere cross-examine ta, then it means that yakama tabashi anye cross-examine ta. Can't understand magana na. Kuma nda fara case. And the fact that Katambe be mean command. No, that nda fara case. Akwai preliminary wangada ake yi. Before I put the case in a koba yi kuma preliminary na yayi ba wa ce kamar ya ce da ya zama ta kan wani evidence ba ka gane maganar nan preliminary ne zo ce kamar me an da bude case na duba ce okay kai me ga kawo abin da ake yi kenan yi ko kare na yi inda ce kamar abin da ce kamar is illegal abin da zai yi nan amma an ce mishi kamar ya gira da bude case ko ba fa da haka nan ba an ce mishi ya gira da bude case kuma kowa ganin da tuwe zo raise wani case yanda suke react to it kowa ya gani intertwine race case and react to it intertwine race case and react to it kowa ya gani na abin nake some of their ruling they are even emotional on their rulings wanganga ba ce abin da aka yi secret bane inda da ce wurin nan sun bari okay preliminary na ya shi ma ya wanganta ya examine ta aka zo suka buɗe da cases wannan san kamar oh is normal amma kun ce kamar okay ga yana za yi ga yana kai so a tafiyar da lamarin nan she said the issue of parking the courts ba shalalle judge ya reply a ce kaman wanga appoint ba president ke appoint ba kuma ma duba ina appointment ke fitowa inda ja duba appointment it come from recommendation of what the wanganga general legal council ko ba haka ba who is the head of general legal council who appointed the head of general legal council ka gane magana na who appointed him banana ba. Is it illegal? That's the question. Is it? Does it? It's not everything that you say is. That's why I said we have conscience in that case. That's how Chief Justice in that. Chief Justice the one gave for the. Is it illegal? Come on, Chief Justice. Come on, Chief Justice. Why are we belaboring? Why? Mr. Muke magana yanzu nganga. Mr. Onde che kama yana create one nganga anzo ko one wangezo yi. If it's not illegal, then let it be. We don't have to discuss this topic. He said it based on his understanding of how the system is going. And inshallah, when Ghanaians give us the mandate, and they are going to give us the mandate, 7th December, after they declare that result, I know the Chief Justice will do the needful thing by resigning. He will definitely resign. Okay, but then they finally wrap up the issue. To wrap up on this issue, I've been a leader for the name. Nanadu be flout Constitution Ghana ba. Constitution Ghana no AKB came with na appointments in. Kuma ba Nanadu ni farkon president in the taba appoint judicial council ma ba. Ko ba ka ba. Kuma be zama the last president in da zai wannan appointment. Head of judicial council ba shi appoint judicial council. Shi be ya ko like me yayin da zama na ya zauna kan doka bai zauna kan kowane doka ba abinda ya yi nan kan doka ya yi shi isa wani conscience wani ba conscience ba the same conscience da atubu ba ko atubu ba ke ce mai bai duba wannan conscience ba ya zauna Supreme Court 2012 elections aka kare mu da kanmu mun ga evidence in the MPP suka kawo court da ruling da ya zo the same conscience na no ke tare da waɗanda kuma ke wurin na suke rulings. What is good for the
menene goose is good for the gander. Akanani isa ni abinda dan fadi kenan kuma abinda dan fadi ne former president Mahama statesman ne isa maganar shi na da nauyi isa in shi ma zai yi bar masu wadanga su yi ka understand kare shi a ganshi yana yi ya bar ma mu yan kasanga propaganda people. She is a champion wannan ko saboda amma to His Excellency former President Muhammad Musa shi da loose talk. He's one of yes, he's a loose talk. He has a lot of. I can give a lot of. Loose talks about me. No, about me now loose talks about me. Even now loose talks na me now. Let them apologize. Let them withdraw it. Let them withdraw it. At times say na let them withdraw it. Yeah. I can withdraw to. Let them withdraw because I've not said anything that I think is why can you stop if nana? Why can you stop if nana? Why can you stop when they lose talk? You declare man come is not even a Muslim. But those are the loose talks. Let's he's not even a Muslim. Why can we lose talk? As a statesman, so you put back in NDC is a violent party. Nana Meche. Nana Meche all that. Why check? Nana check this. When it's about NDC, Nana Meche come all that to die. When it comes, Nana Meche all that to die. When it comes to election, Nana Meche come but to Northerners and Votarians. When it comes to maybe better but to Northerners and Votarians. Yankuri you don't speak intelligence. You don't speak intelligence. You don't speak intelligence. Keep quiet. I want Aja Kide Yai to Hashika. Oh, you can take over the station. I don't know. Aja Yankuri. Let's come back. Kiduba Yai to Hash especially. A whole statesman, a whole statesman issue you have to shake a use word come on when it comes to unleashing violence. When it comes to unleashing violence, nobody and no political party can overpass NDC. Okay, final words. Final words in governments or when also your lead governance, the person should portray a peaceful ambience. Like you should be seen as a peaceful person. Come on, Dr. Mahmoud Baumia. Inka Ganshi, his persona calls for peace. His mannerism, his words, the way he comports himself. Kandeke do kan kanshi, kandeke yin komishi na nuna wa kaman wanganga. He is a presidential material. He is somebody who will lead us in peaceful elections. And I when I all that be die. Menene ba fadi but all that be die that do and die do me rabash. In the all that be die when I been banzani. Do or die kuma been banzani do me ba bin de raba wannan abu biyun. Abin da dai mu muke so mu kawo ne. Institution ga shine institution da muke da shi. Institution da mu duka in magana ya same mu muke guduwa mu je kan wurin da so mu je mu samu me justice din duniya ko ba haka ba. So mun ko mu samu kwanciyar hankalin da dai zo. Mu ko continue muna demonetizing wannan institutions ne. Ya zo kai lokacin da mutane ya musu kaman tun da dai judges nan ba su fadin gaskiya, we will take everything. Yes, finally they na so Yankuri. For the sake of binary, I retracted. Yeah, you go the correct. When I feel I too harsh. We are not responsible concerning but views and guessing.
hajiya dai wai ta retract muna fata kuma yan duban mu kuma so ya fi mata Nazir wrap up muna kan shi wanda aka ce violence party why kan MPP violence party nan ga muna ya so shi ga wasu West Wango me fara ya wasu Wango aka doki food ganga hoodlums aka suka terrorize Ghanaians muna nan ganga muna ya sunan singanga aka je da sunan singanga castle me fara castle aka je aka form parallel military task force under the nose of the president. Yes. The issue of the judiciary is that it is the responsibility of I and you to talk so that comes where you have to criticize their judgment. Come back to Skofadiba. Is it illegal to talk about it? Which means they are not. Is it illegal to Wanganga? They are not. So when they do something, it is the responsibility of our to talk against them. We should stop. When we talk about it, it will let them change their attitudes. Sannan kuma why can magana jokes is more jovial than any person than Baumia. When he even says something, when he even talking, that doesn't show that he's violent. He has not said anything violent. He's never a material because he's not a violent person. He's not trusted. He's not a violent. He can never be a trusted Yankuri commit with the mic in Sukabani, inshallah. Mungo de Korea, Nazir. Hajiya Zuwairatu Muhammad Bello kenan tana represent NPP haka kuma Nazir Idris kuma director of research na NDC kenan na Ayawa su is mun gode kware mike tuna off jama'a nan ga za mu kawo karshen program insha Allah muna fata ku yi wani karatu sunana Jama Muhammad Ibrahim ko dashi dai mun gode muku da kuka kokarta technical mai Alhaji Saka da Mauto mun gode kware abokan aiki na Malam Fari Zulaihat kuma suka zo muka tattauna batun labaran da ya sha so apologies yau ba mu mun doki full course ba ya kunga studio ya yi zafi sai yau ba mu mun doki full course ko muna afwa insha Allah gobe Allah ya kawo kuma mun ka muku another edition da Sarin Safiya mun gode kware insha Allah Allah ya kai mu gobe na Ya Allah muna gode ma da abin da kai mana muka duba kudu arewa duniya ba wanda ya kamata mu bautata wa face kai kadai ne